ache no wadware no wafo atare tum ahye nso nkwa yiase na waje boot no wa lazy no watechire uwi ache ese bra na afi ne wudu wutu abo wataso na wahye o life yi what say bullet bi bulletproof yi waje bi ahye wahye wo cha taga na wo kro na wo nam krom kra yehu ayese aban dabi enye no nko na chese eye police adwumakuo no na emom no ewo eye niema hodo wa wose wodi gu akwan mu a eno no yehuntehunu kwan so yese emre ko animu na niema esesa na amamre nso yesakram nti aba ne sana hoodin nimdie nyansa omode kunti akromfo ewo man Ghana mu no ni nyina na wose wo musakram na wono wo mkohia esa no eno wose sa FBI training program ya ye no be mamu police fo no mo aben na mo hu kwan hodo be fa so be chi akromfo sansa ade chi ade sen no akromfo no wo musakra wo dwumadiem wo buo no mo a he make say owo de nchirampote mu ha seyem no wo firi ha no hwa no wo kɔ bɛyɛ kintampo anase bia wo kɔ galu no hwa ne tempani ne namayi wo timantem ho no kɔbɔkɔrɔ no wo ntinu wo ahwɛ ni ya wo bowie ya no wo tenekam hwem no wo duro bia danse anase bia de nchiran ne mpote mu no wo betena para no so wo kra wa wie akura wie wo baka so wo ne no kɔbɔkɔrɔ no nso kwan bia so no ye bɛkyew enti wo mo de sane man hina egu akwan mu a akromfo no kwan bia mbefa so abɔkɔrɔ no atete ade hye wo man mu no wo mo so be ma sɛbe mpraduasa wo hawo aba wo mo so pasan sɛ mprefo sɛ wiasim wo jatana wo kɔ ho no wamfe wo sia aya na wo kyea wuti na yentie Christian tete ye wo no ni nsɛm wo de bae. This intervention is timely, strategic, and aligned with the evolving security demands of our country and the wider West African sub-region. Distinguished guests, the nature of crime has changed. Human networks goes beyond geographical boundaries. They are sophisticated, adaptive, and increasingly transnational. From cyber and enabled crimes, organized criminal syndicates, and emerging security threats. Policing today requires more than traditional reactive approaches. It demands foresight, precision, and effective use of intelligence. As we are all aware, crime is becoming increasingly sophisticated and requires in-depth knowledge, advanced skills, and strategic operational planning to address it. This is the reason why officers have been assembled here for this important program. It is for this reason that under my leadership, the Ghana Police Service has placed strong emphasis on intelligence-led policing as the backbone of our operational strategy. Intelligence-led policing is not merely a concept, it is a philosophy that prioritizes information, analysis, and proactive decision making in the fight against crime. It allows us to move from reacting to incidents to anticipate. Nia yete se wo kasai no police inspector Penia Owo Ghana has Inspector General of Police IGP Christian Tete Yewonu. Amani free Kumasi sentimental just so bano etrese eye pharmacy ba ko agine din ye papa wo man Ghana mu asantemantem nso kɔ hɔ no mu a wagine din ya wo ba ye nya nepoku fama ene wo mo pharmaceutical manufacturing company hɔ no mo no ene ye gya to hɔ no mu se ya de nam so ma gya no eto ye no obi ene hɔ no mu a onim hu biem afei na dum jadwuma ye ko ne kasa kyerɛ mo kyerɛ so mo de hwehwɛmu agu akwa mu a enche kora de nam so e ma sa to renchem ne si ye no wo mo betimi aboye nyina ye mo na wapanyina wo no ena akopie mu asantemantem okia university dum jadwuma yekwo no nkrabate wo hɔ no mu a wo ye panyini dan wo no wo hene jam bibi wo ne nsɛmtrɛfo di nkomo kyerɛ mo kyerɛ so mo do mo to mo nka bi nhyɛ mu na ne wo mo nya akɔro efiri wo mo master control room wɔ nkran na akɔro no ba ye no na wo mo ka kyerɛ wo mo se gya to ye adwosofo ayi poku farmer hɔ no mo nti wo mo modin ya na ne wo fo wani nkyerɛ mu hɔ no na de sefata bia no mo nya wɔ hɔ enti wo mo kyerɛ mo kyerɛ so mo bɛyɛ sima bɛyɛ dubi na wo mo kɔye wo mo kɔye na ne gya no de bɛsa ye nya sɛ ye wie enso ne nyina mu no mbo modin ya de sima aduasa esusu gya na no a antre ankɔ n'animu pii. Okay, University Fire Station. Now, first respond to this incident. In your corner around 1959 from Fire Master Control, Accra, I'm a dispatcher nearby. Within 10 to 15 minutes, near nearby, you will see a janitor warehouse anymore. Now, access to the place is very, very, very difficult. But with our, strategies, we're able to break in a fight, fire. No, cast me and the best support. Cast me in the best support too. Yeah.
baako free Asakore Mampong and baako so free regional headquarters number boy ema yetimi dum ejano within 30 minutes na yetimi di ejana ba under control na the ejana buy for now there after the investigation near who the cause of the fire inti me can the ejana buy yabeka say yet to be assessed the train say adwumani wura no eba ye hu nyoma asay why ye buy yetimi savage edan akese miensa baby a omo nro a raw products no ewo omo account department yetimi protect ejana nkoho na omo offices nso yetimi protect a ejana nso anka no enti advice ede be ma obi a o si dan foforo bia na se o si dan na fa o plan na bread Ghana National Fire Service na ye ma fire permit a be kire o se edan na o si no e wo se wo de ekwan toto baabi a in case say BBC a fire service for ba omo mre because we ye bedu ye no na edin ba mayen eno atire no na adansefo bi no mu amonso kopie mu e wo hono mo no ene nsɛmtwerɛfo edi nkomo Anna na bo enumere no so that man abaso na ne remado de bo mo ma kire mo animu ha ehwe bi etibi hora na mu se ejebi ato ewo ye warehouse wo agipom miss I was say me pass na me rush ko skiti for the inside one me ko mo ko ka kire wo mo na me say flare fire service for say your factory say the new class wo mo bo ayen ba so obi di be 20 minutes e frefre wo ma be 20 minutes no mo ba ya o ba ye bo e di gina mu a bi tam no so na si ye na ko pem ahomachi no onum ansa na ya no ano ko foma tambe bi na ha ye bo ma ya koso time jana ba ye no me ta ban be si be 7 o'clock anyum 7 o'clock pm kwaya pafe jana ba ye no so de na me wo inside wo wono mo na menu adrimika e fi ni na apartment ya on na hwe e fi ha se ye no adrimika ba factory be ka say wa say jabi e kire wono ba tie nkɔ hwe ye to anamon ba be hwe ye boss na no kre ye wona na ye free fire service for my place ye free bum pan phone na bia om na be boa ye ti alwan say be no be gine mu ye wodwuma jai edum na ahomachi be 5:30 ya na fire service for no biko ba still re janim dasu ala ya sa from ma san ba say no ye eduma ye say wa hai ama e kire akra ti na onipo okasa ye odansini a osanso ye adwumayeni ewo eye pokufa ma hono ba bi a atorenchem no esiye no na administrator edema Ghana Medical Trust Fund ni dini ajua obobia dakon opoku na okasa wode nsem watudwa no wo kire mu kire se ye wo wo a eye abinfo bia ye hia wo ewo Ghana yarsabia hodo na wo ho akwatwe ma ye ntimpanimfo nhwe na wo mani nko pa sanse ehia ye kan se ye anhwe ye beka se bia Ghana Medical Trust Fund we no eye Ghana mampani a wote adwa so ba ye no niema hodo odi gu akwa mu kire se wo mo behwe na wo mo ayare nyarwa ahodo be ne yatimi ahwe abo foto bi ato ne de ahwe wonom na afi be wie kire no yesuo wo mo kra na nyarwa ahodo wo mo yare ba no ye de behwe wo mo kra no doctor fo ne abinfo sa no kra ho akwatwe ampa nso e wo so obo ho dewuru ntem sanse mpere se ensuo no wo sha ase boro ne ntem a ene wani eye kokko ntem na so tro be wo nso ya na wa mie wani agye ne ntem pa no ho ana montuo na wo kire mu kire se wo hwe mu a ye wo mo ye from se cardiologist na sa cardiologist e ka mo ho asemi no wo musa kura wo call the northern sector atifido mantem ho no a na yes northern sector na wo ka ho asemi sei no wo call yes atifido apuoye mantem atifido apuoye mantem le gwa hodo mienu na nkatete pa de ne de eye upper east region nanso wonum se na nsen mu awate ba ko e fe se north east region abeka ho ye wo upper west atifido atoye mantem mu so ohunu e na afi no ye wo atifido mantem no ankasa ye northern region na ankasa e se wono nko akora ho mantem ho do be se enum e na egu ho ya eno ne se no wo kwa wo mo ye cardiologist ye ka ho asem se enum wo se wo mo practicing one no kituo mienu pe e na wo mo ho ya wo mo eye adwuma nte ba ne sa no wa na adwuma ne ye din pa edema wonom na we no eye nkontabu abribia no aban na sha to wo se ya aban mu mpanimfa hodo ya pa wo se dwumadie bi no wo mu ni mayen no wo mu ni yen emu sa akonta no mo mbebu ho akonta nche ya fene se government accountability series no no na maame dakon opoku ba ye ne ye bedi ho nkoma wo chirem kire se ayasabia be se ba akon 21 health facility kura no ye se ukomu a wo mu ya abenfo pa wo mu aben be kan se health personnel and medical personnel any critical equipment na say no ye mfidi ahodo a ye hia te so biba no wo so wowu ani a anka ni wura mu pe o ntempa no se we na ha no na nka wape ho adurama ni nyina no ho na wo Ghana ha nteba sa no a
Emma foto no kra ya bo no kra no wan hwe ya yentimi nyini pombe ye mu adwuma was to conduct a comprehensive nationwide needs assessment across 21 facilities, comprising of 6 teaching hospitals, 9 regional hospitals, and referral facilities in the 6 newly created regions. The findings revealed the urgency for retooling of our healthcare facilities. Across all facilities accessed, there were only 2 MRI machines and 5 mammogram machines. Additionally, there are only 2 radiotherapy machines within the public sector and 1 in the private sector located in Accra and Kumasi. In the entire northern sector of Ghana, there are only 2 practicing cardiologists, 7 millions of people. These gaps expose the severe inequalities in access to specialized care and underscore the necessity of sustained investment. This assessment is guiding our major nationwide intervention program. One of our major achievements has been the construction of 3 state-of-the-art cardiology centers at the Kolebu Teaching Hospital, Komfanochi Teaching Hospital, and the Tamale Teaching Hospital, in strategic partnership with the Ministry of Health. These centers are being designed to significantly expand Ghana's national capacity for cardiology and vascular interventions. They will include catheterization laboratories, hybrid theaters, recovery wards, intensive care units, consulting rooms, dedicated oxygen systems, on-site pharmacies, and investigation laboratories. One of the first things the Trust Fund did in wide Nia wote se wakasai no ni din ene ajua obobia da kun opoku ono na Ghana Medical Trust Fund woye pani a woda no Wasanfo from no mrashibidwani a wosumade hia ewo ewutu senya West Abaton Peswaso no ma Gisela tete agbotoyi wono enade atu dwachire mu kyerese wobobo modin ase adehia womo ewo ewutu senya West honom wono mbenya apomodin mapa na womo ehwe niema bia afo mapomodin ho nsensem a womatimi ahunu se ye bibi wa hase ye de ye ho etoso na santie ne okokopie mu ewo pepase number 1 na eye health center wo honom wono maami ye frase a wotire mu no waba mu asa ne be ya eniema ne akade ahodo bi aka ne na ebi ne honom wonom ebi betimi aba honom. I remember coming, I visited all these facilities quite a bit, and I remember coming to this one and it was a shed and it wasn't in good condition. They said this is where they do the weighing, and there can be dust and other environmental factors that not necessarily are the best for the children. So what we decided to do was, they told me they want some offices in addition. So I said, okay, whatever they want, I'm here to help them, provide it for them. So yes, actually, if you look at the demographics of it, this should even have been a health center. And then we are putting up another one. As you know, the Common Fund has been expanded to the districts, and so every district has 2 CHIPS compounds automatically. So one of them is at a place called Okunkwanta, Royal City, not too far from here, because there's population on the left side and there's population on the right side. So we've had to do this, and we're going to have to expand further, because this is the main public facility. Although there are private clinics within this community as well, which complements, private always complements what the public provide for. So the people have options. Yes, so at least this is what, but usually when it comes to weighing and all that, usually it's the public health facilities that do that. Onipo okasa ye ma Gisela tete agboti wono na yemrashibidwani a wosumade hia ewo ewutu senya West Abaton Peswaso so ene yeduru awutu yi ne yese ene yeduru mpoana no ho ntikube mu ane ye woni anwem ene yenwuru mu kakra ye sanse wiase no mpanefo se sabi okoto ene futukukuni omo nsere ewa afikrum da bi esanse okoto ene age na nsu tobre wanya bi tuni bon na nsu otem wonom na futukukuni so aka atechem na nia okasai no eye paramount chief ohene ya owo gomua asen ananam atrankonwa eze gomua asen traditional council ni din ewo eno no ewo gomua poye mansinimu ewo emfimfim mantemu obrifo ohunakọ aho ankobia a wotoso mienum ena wo kasa wo chirem kyerese o ye nokre empanimfo ka se wonim papa so wonim wante se wodwadwewa na sabe mpradu asan do mpa patakwa ntimi anwe ne wokra ma ye de sam hu fifire ma ne yie ni nyina na ye se Ghana mampani se sense John Drabani Mahama ba ye num wo chirem kyerese wode donhwere aduonu enan edwa eba kyerese edwa nipa mpon firi mu da abiri bi ebi ko ne bi ba se nkran ya kwantuo wo mu nyina ne hwetachiman nanso bo se bi ba wo machi ni nyina na ye onwen entinum wo chirem kyerese ade no a mampani di aba no ebe bua pa na kyerese
sɛ wohwɛ mu a weenum ebetimi ama nipa pii anya adwuma ayɛ sanse wɔn mo ekoton ade anadwo da suom wɔn mo nso kora ye ba besi dwainom wɔn mo de wɔn ho bagim wɔn mo bakoton awie subanfo bese ɛne wɔn mo nso so a ekwa koton atwombo kurikuri ɛna afei no ɛyɛ toban ne apeprensa wɔn mo nso beton akanchie ɛwɔ ase nyinaa no wɔn benya adwuma ayɛ tesin drobers ɛde dɔm bɛkɔ hɔ no mo akwa ba bia wɔn mo ebebo pinkas sɛ de wɔn wo fufu oba ne nyinaa no so ɛyɛ adwuma kɔdanten a wɔn mo ɛbɛsa kura shobo ne adeɛ wɔn didi mu a nti aban na yɛ adeɛ dodo ɛna wɔbrefo ɛde sansɛm wei ɛtudwa sɛntwofo anim na owie no wɔkyerɛm kyerɛ sɛ wɔn nasɛm kakra ɔbɛka no yɛ sɛ mampani wada ɔma Saudi asọ ọgbọfọ na webesi eye domhwere aduonu baako anasa aduonu enan edwa wɔ ha de a anka wobɔ mmɔden domye ne wakun wɔde atwanti prekum wokɔ budumburu ama gomua ne mpɔtem ha no anka ye hia asrafo dwosuo wɔ hɔ na anka ne hɔ no nnwoma yɛn sanse budumburu am hɔ no abere bia ya na so wɔ hyew bobi ne ade ade bi ɛwɔ hɔ a na anka nyame yɛ adom pa na ama asrafo wɔ mo ɛte bia bi ɛba hɔ a o nke betimi aboa ye mpa ne ye ba ne saa no a oboza to trasem ne chese saa eye hoye ne ade nyina no ebe firi ho e ma afi de wo mo aye saa trasem no wo mo eso ate e de amaye na ye hwe se obrenfo aho ne nsem no ibenya e de ama ho kakra ne nsem ni adi no ya maka ozaga mo ko di ye nyina ye hu pa budumbro mo pa ye be ye dem modern market ya ofakaye na mo adi kura me se bibi me ka kire de ku fa gogro mo ya de me hia ability company ko 150 ana 100 projects above ta was for the chi na growing aye no kuro bi a so attractive there e no no wo fi Brazil no na adi bukida no fa so da togo na adi sabi lawyer bo na me wa ba je budugbem ye gbo mo fi ye yo o de bo ne betete enti ye be stre there the media or president mama of Asian book be there over my one company of military personnel na wa bete kroma na wa che ozana market no o ye be na dey ya ina na jufo da ade bo ye fu bi wo ho a wo me ye ho to ya da enti o hwe ne ntu military company bi aye ene ana 150 troops na wa be kan soldier both for no national security ma no ho abawo no wa to won ni awote se wo kasai no eye gomua asin nanamata nkonwa ohene a oho eye nana aho obenefo aho na wote se wo kasa wode nsem ahodo etude wie yenom na mensi aban krachi a wo gomua no potem ho no eye owura awrana se owura Margaret nana akom na wode nsem tuja wo chemte se no kre kokosachi oni asin nyina afra busua krom anya bode enko na kwadunku omi na ya busua kro enti aba ne se yienum ye nyina ya Ghana fo na beboa e ma saa 24 hour economic market no e de adwuma aba pa na wie nso a e beboa e ma mma nso anya ba bia ahotowo atena asum Ghana the 24-hour economy market. I don't know where I'm at the economy now. Yes, I took a year. I buy us a research to Ghana here. I didn't have I didn't empty. What better of a research to them? Then I know the 24-hour economy market. In your mind, a woman. What the kind you bring your local stores? I get your stores. I get to me. I don't papa. Nah, I am already. This is not what don't chance. Funny about ya. Yes, I'm a more market. Honorable Margaret nana akom na ye mensin aban krachi wo gomua na wode so wode nsem tu gomua no na puoye mensin mu wo mfimfin mantem mu Wabra onyenyamfo Dr. Festus wo kofia na wo ye mrohye bedwani a wo soma de hia wo apode ntrapo ya batompe so yi so fira ba mu anno wane nsamtrafo di nkomo pi no akasa ya kire mu kire se dwumade bia wo fira se ye dwumade a fira no akasa ne botomu anno obeba modin ase mposi wo fira ba mu anno wo betwa so na watimi awie frisi wo no de wo hyebo a wo di so yie papa eno ka ho bi e ma bra papa ye fira ba mu anno wo de wani kire mu e wo de ntra chechera wo
modia kwaye se wo ya astrotefo de ama de hia we de nchatekyere na omo so anya ne so mfa so yie pam na ne nyina mu ano abra ofra ba mu ano anche ena ne wo ma greda ekwadwi ba bia mpanyifo de ama no se won fa honom no nya astrotefo no emfa ma wo mo ene wakwadwi awie o moti what wakwakoba se papa wo baba ye yi se be krokro de dwon na se bia wo hyeda ba bedwi so me yehunu sa ampampa wo beye na obi mpo wa ba mu kura na ya ne hyeda hunu de obeye no wafra ba mu de ebi kura na eje na no na ebe fa ye ho so wanye na ne nyina mu ano nyafo Dr. Fesose wo kofi am yehunu se no kwasem nie wo hyebo a wodi so yie papa pam na ene de ya ene ne eniema ne akade ahodo astrotefo no wo mode ye nom aba bedru de nchatekyere ne okoye ekobo na nanom amane bo ho dwadata ewo de nchatekyere ahimfie ema wo ma wona kwa abade wona sema tu dwawie ye na akwakoba ne se ye de nyina ni be kwa hwede ekoso ewo astrotefo na wo baba ye de ama no ne so no wadama bra Facebook ne so na behwe ene kasa edisa carpet ya wo mode sapak isu ayesa astrotefo na ne abana trailer ni gu fam wani se ni ma no egu ho no mo na nie ene ne egulu ahodo wo mode be ye adwuma ni nyina kyesa akade ahodo a astrotefo no wo mode be ye nom ni nyina ba bedru a ene wode akwakwa hyede nchatekyere empanyimfo ensam na adwumadie na se no nipa wo gina onuanyafo Dr. Fesose wo kofia na mo kasa ye nom kani bedwaba no osumade hye wo Canary Road abaton pesoaso wo onuanyafo Isaac free adodo na afre no no aboma kwesi wono na kasa ye ekyerɛkyerɛ nsɛm mo kyerɛ sɛ no kwasɛm nie mai ne die wo hyɛba wo di so anu nti ɛna ne saa bere ye nyina ye hunu die ye hunu yi anope ye wa ha sɛ ye ba na ya be present TEF ye ka sɛ TEF a carpet ye de so ye de sɛ aso TEF park ne so ema ye boso ball na ye former member of parliament Dr. Fesuse Wakofi asa no obeye MP no na wona ni so adi hunu ema de nchiraman na ono anka sa wo ne hihye ya wa hihye sɛ obema de nchiraman akonkai wo mpuntuom ebi ne TEF na wona ni hihye obeye aso TEF ama chichere man ena fofi anto ata Ghana ni de nchira ye to aba ye se wonkonkoje na home osa so ka bio se one de project bia wa na de se anase sina nsusu a oya ama de nchiraman ya wode ni sika na ye de o hwe manenka obeye na chichere aso tefu de ye to aba wie ye na o hyase ye to aba wie ya na o ma grade abedwudi site ho a o pe se park no ebeba so ena nyame adom TEF na ye de be se park no so no ena na o different crime aba abedru ena o se ye mfa nananom na nanam mfa ensie maye kopem time a ahode beba ode ebese park no so enti e ba ha se ye be present na TEF ya mo hu ade ama chichere ahemfo ene ne mpanimfo na o mo de o makora ama ye kopem time a contractor ne beba ode baba be so ama park no aye complete edi se muhu ya na ye ba se Dr. Fesuse ne TEF na ode be ye aso TEF ama chichere man no ye de be se na nanom nsa e kopem time a e bebebem ama contractor no ede abeye adwuma o site enti ye ba sa pepepe na nwetri no na danchira chichere hene na nakwa minipo otso mienno wano so kasa ye kire mo kire sa no kwasem nie na ni age ade fefe pa ne ade wanwa so no nyamfo Dr. Fesose Wakofi ede ama chichere man ade fefe ya Honorable Fesose Wakofi ababa ya mai buru adwene ntiase so sanse se wo opposition na wahye bobi se wo beye na otu hu ana mo na se wo opepa na wo wodo ebi wo dwumedi bi apese wodi hu nti se Honorable ene watimi de enema esefata so de beye park ya be fonsa no de bi abre se ni na nananom megina na ye hwa ese so ye ni san ya ho pa so se wayesa nyankopon ene nananom so enhwe so na afoforo to a omunim so ensu se uni abem kura na se wahyebo se obedi dwumadi bi a ede ama omanfo anase ompetemu a fa odo ne ahofama faye na nyame se ne nananom so enchira I hope se nyame ya adom na de o hwehwe no obade ada woroma omfa nom no sanse nkofo bi se na wo Ghana nese omu hyebo se ombitimi adisua abrene abre nyina na ombitimi ahe sanse omu okuru no na oman no ehodo ye waye de esu ye ni esu ye bopapa se waba bedi media ese fantasy ewo chichere kudia onipo kasa ye danchira chichere hine na nakwa minipo otso mienno ne nyina no ne TEF a onyanyafo Dr. Fesose Wakofi ede koma danchira chichere man na samra meka se no nsia no abo ken
wo de ncheman radio 91.9 na ugusu a wutie no numpa mu kase bo no ye gusu aye be edemam oso for hwe akwan na kwantempon nsem so my gana mu prempren eye honorable governance kwame abuja na wona maprobo mu asansa aban ba ye no woje sa akwan hodo bi wo ma ni wo ho pass up se wo ye ntini ye fene se big push agenda ya no kra no wo sign hwene so se enya de a wode ma contractor bi a na so obi a wo ye kwan wo hu nimdie bi ofri english abrochimam na mum ya gana har ye dia no wode ma wo sanse wiase mpere say okoto didi aponcheni nso didi enu ntinu konkonkonti ba ne nuane adwene ne ye be kwa hwe ne yina to nchen de ya ne ye koya na ase ye ba ida bi enu ntinu ye mo so enidi bi na wo ye se wode ma wo nom na eba ne sa no akwan hodo ode ahye sa contract fo yi nsa so monye ho adwuma nom wo so afo hwe akwan ne nsem so no atu ho mpasa na no wada nom na wonamu e wotechi man do wo bono mantam didi mu akura de wo mu de ko wuti mantam ni ade mu ho a de ko fra mantam ho afi wachim e de aba apoye mantemu asawra make say no ebue mantemu no wo course no anyinam e de ko enkoko bypass ho no so no wakọ ho no de ko nkran kwan no so no nyina no wakwa woko hese wo mudwumadi ye de ama contract no sei na wo eye no de fa na basahare so aban ne pen no saa na wo ye no ana na saa nso e na ankran ni kumase kwantempon a wo so mo ye no abefo kwan so bi nhye da nsida eno so nyina mu wotu hu empasa wakwa akohwe na ebra wo ne won di nkita ho ne sentrofo no wo chim jesem aban na ni suori hunu no eso eye obege ya ne nyina ne ye se opeso ohwe na akwan ahodo a asai titiru pa ne akwantempon ahodo ne de wo ye nyina so adwuma na eboase ne yebeye na wokina binom eye nyina nam kwan no so a ne ya na ya akwanhia basa ne niema hodo ekoso no yebetimi eyi ni nyina ede afri ho na governance kwame abuja ne nsem ahodo a woka ye nom yenko na yenkotie ebi emra. Even in the past, as a result of our debt situation, put the country through a situation where everybody needed to adjust to what he or she is owed, including pensioners. I would encourage the contractors working here also to know that when the discussion about cost to complete comes, it cannot be the usual discussion where you want to slap every interest, every fluctuation on this project. All we want to do together is work together to complete this project. So be prepared to also bend backwards to take some hit, but have enough money to be able to complete the project, so that at least you will not say that you did this project and you have made a loss. We will not want that one to happen. But be prepared that you work with us to make sure that we will not make it business as usual, where the normal thing, add this fluctuation, add this. We are hoping that that discussion will go very well. And we are asking the Chief Executive immediately to engage your consultants and yourselves from now, so that before the end of the month, we can come to a conclusion. And we now need to give an extension to all of you to cover at least 1 year within which you will be able to complete this project. But that is a very detailed contractual issues that you handle with Highway, because currently all of you, your projects are in abeyance or actually dead. You don't have a contract. Now, was some chronem no and the for governance kwame abuja. What it was which much say abai is an swapper sakra any kumasam quantempona one more yenum. Wabayan waya we and ninam one way and some dada. As I say no crown one more than cry no kumasi express webby. Ababe can want your master to medianate and training as a cacran so while Cassudia says, say what bankrat and mukra say. Ya baba ya quine one bay ya quine of cray we no crack. Intention to build a new road from Accra to Kumasi called the Accra-Kumasi Expressway. It's not a substitute to the existing Accra-Kumasi highway. It's supposed to complement that project. So nobody should be afraid of the fact that because we are doing Accra-Kumasi Expressway, it means this road is no longer a government priority. Complementary. So for instance, this is an existing road. By the ECOWAS conventions that we have signed up to, we need to build expressways. But when you build expressways, you must have an alternative, because the expressway are supposed to be commercial. So if somebody wants to drive from Accra to Kumasi on the expressway and pay $10, $50, whatever the cost may be, somebody can and do it in 2 hours. Somebody can decide, I want to do the existing Accra Kumasi in 5 hours, 6 hours. That is a choice for the person to do. In any case, that will also be told anyway, because it's investment we are putting in it. So let everybody in the country be assured that the two projects are priorities to government. We are going to complete all of
sorted. By our expectation, if everything goes well, we should be able to complete your outstanding work by end of 2027. I know some of you can complete ahead of schedule. All you want to know is a clarity that government considers this project a priority and that the cost to complete understanding has been discussed and you are happy with it. Onipo okasa ye swafo wo sha kwan ni akontempo ho nsem so onyenyanfo governs Kwame Agboja na yentoa so wa amanyo semu mam kakra na the new patriotic party ene bibia amanyo kuo no egusu a wokọ abato mpesu ya krohwa nketenkete no wa ase ya ye friend say pooling centers no a wonom eye ho adwuma sanse omo amanyo kuo no womo toto aba yi mpanimfo ahodo ofrase ho e de basoro abewie Ghana nyina de sanse omo yi ni obetu frank ama omo na wie ndi sambre we so omo ye no so ho adwuma na afi omo tie sikwan ni mo hu sampa afi the road is clear kwan ni mo ada ho ama wonom ntinu wo betimi abontoa na dia kwa afimpim yenu ni aduonu enwotwe aba yebeto no Ghana ha no emu na enum woro kopie mu ewo new dwaben atifi mensin mu ewo apuye mantemu eastern original asem na mekan yi am wo mchemche se woyoko enu wo new dwaben importem hom na ade hye ho no amoye mpipia manjoko ni mani chemche se na no wadam wo ho amode nkrata aba ese wo a wo no wabo ho mbode amanjoko no mu yehu importem ho na ne ye wose wo ye bia wo ye na wo amanjoko no krata dia danse se obetimi apre no akope eye sa empesu anketenkete ne so tumi ni bie mpanifo ni bie nom afedi ye kokoduru ho no mu a wo mko ye agumbe e na ye bo wonom wo ho no ye abatwa wo mpanifo kan se wiasem abre wonya nkwampa na abatwa wo knaman ampa wu e na eja esie e wo yeko ni dwaben ne mpotem wo womo se womo ka so mo kwa de sem franchise paawu e na akoso no nyina ye sa aba no ya ma womo anto bi e ma se polling station elections a womo ye no a womo yi mpanimfo no womo ti womo ni ya wo womo asipuno chi e ma se adona mampo nche ne de aba pia won so ye monko enti sa na yaye womo a e wo mpotem horo na de ye wurampima si edu ya ne ni nsa wo so a woni nsantwofo edi nkita ho e wo woni a womo susu sanyem bia no amanye ko mu mpanimfo a tete womo apansam womo nom eye Ura Joseph Donko en wo kasa wo chirem je se nukure ni anamon amanye okuru mpanimfo atu ni de ene omo mu amo se nkurumde na jabre wo mo pekire se anka me hu ye mpanimfo se nyina ebom tu ana de ya ntinke de adwen kro na ekro esa anse to tikuro ho ye nkwa gina na sebe to penkro ho ye ntune habone ntinka aba na sa na ye hia dom ene ye de yakọ ne so eba ne sa no ebinimu eyi wo mu yipamu ema omo se na ye de legal action na ese mra kwan so mre be fa sanse anamon wa ebinimu tu oyeko ne potamu ni udwaben horon and call for urgent intervention by NPP national leadership. 1. The National Council of Elders, New Patriotic Party, NPP. The National Executive Committee, NPP. The National Executive, NPP. His Excellency, Dr. Mahamudu Bawumia, flag bearer and leader of the NPP. The rank and file New Patriotic Party. Ladies and gentlemen of the press, esteemed party elders, national officers, and fellow patriots, good evening. We, the undersigned grassroots members of the New Patriotic Party of New Jabin North Constituency, have convened this press conference to publicly register our deep dissatisfaction and disappointment regarding the conduct of the ongoing polling station executive election in our constituency. The New Patriotic Party has always prided itself on being the party of democracy, due process, and inclusiveness. It is therefore with great concern that we observe actions that the constituency and the regional level that contradict these foundational values and threaten the unity and credibility of our great party at the grassroots. Now, our grievances. 1. Unlawful refusal to accept duly completed nomination forms. Several qualified and loyal party members, esteemed 97 from Oyoko, who duly completed and submitted their nomination forms within the stipulated timelines, have been unlawfully denied the opportunity to file their nominations. This arbitrary exclusion is undemocratic, violates the party's constitution and guidelines, and undermines the principles of transparency, fairness, and inclusiveness that the MPP stand for. 2. Failure of the constituency and regional leadership to address petition. Aggrieved members have formally submitted petition detailing this
irregularities to both constituency and regional leadership. To date, there has been no invitation for hearing, no mediation process, and no attempt to resolution. This silence is perceived as status, endorsement of the unfairness, and as an attempt to suppress legitimate grievances, the grievances of dedicated grassroots members. 3. Recourse of legal action. The reason why we took this matter to court. Having exhausted internal channels without response, we have left no option but to seek legal redress to protect the democratic right of the party members. Enti ni awote se okasai no eye Joseph Donko one di dom no anim e wo yoko New Dwaben North mensini wo apoye mantem. Ene de ya Ghana Mompani John Dramani Mahama ati asia de ne twerɛpono asa ya mra wa hye wo mrahye bedwafi asa mra no efa wo mu a ye mranimufuo suku a ya wo mkɔ wo mayimuam enka ne no wansa na ye befra so ye mranim ni anaso benya akwanyampo na wakɔ sa mranimufuo suku ye suku wo floor no na bra wa bremu na nyasam ketwa sente de se Ghana Bar Association mra bi a deda so ne niam bi a ka ho nti no yeti metwe amanfo ho sere ne abasa sa mo mu bremu a ansa no ma wura muam enu mu na mpanyimfo atena se ehunu se da bia wo so mo ye na mo ye nsakraye ewo mu asese idabwe yi poma kwa mu a ensakraye no menya ya wi amamra so bedwafie ho no mo no magye atomu nti mampani John Dramani Mahama so ate ase assign ne regulate legal education and ensure the highest standards in terms of legal education, but also to open up the space, for more opportunity for legal education in Ghana. This particular act has been one that many aspiring lawyers have been looking at, so it's been sent. Onipo okasa ye Ghana Mompani John Dramani Mahama na oninyafo Attorney General Ora Dominic Akrutenga ye nenso ekasa ye kyerɛ mu kyerɛ sɛ emra no de da hɔ no ma obia nti obi bia opese wo kosuku na ne okokosua emra no mu nsɛm ye pa no akonya no da hɔ no de masa woni no. The President of the Republic of Ghana has signed into law the Legal Education Bill 2026. As he himself said, this is a much anticipated reform bill or reform law that is supposed to radically reform legal education to create equality of opportunity for persons aspiring to be lawyers in this country. As a result of the fact that presidential assent has been given to the law, we are now ready for implementation. Immediate implementation will start with the establishment of the Council for Legal Education, which is the body that will oversee legal education in the country. We'll also start the process of accreditation of the law schools that will be running the law practice course for those who have LLBs and desire to write the bar exam. All of that will start this year. We'll be making budgetary provisions. For Dominic Akrutenga ayine. Emrai ho adwuma bia na akoso na weinom eye ne ye fasika sem efamu a ni nyina no so Ghana Mompani Excellency John Dramani Mahama en wode tredua asikrata so a ye krata ma ye ho adwuma firi mrahye bedwafie apia so se dame e de akoma no ewo na tena ye a eye Jubilee House Mompani atena ye ho e na woro so wa ye ho adwuma na wase weinu na eye mra na emu enya eduro na entimi ya ye frane se value for money office bill. Na they say the abedane value for money office law nti ababe mra kurini ewo my Ghana mu sanse mampani asan anase wade atum wonom na yese abaye mra ponwa ne sam na ne nyina no nkyeremu eyese na obi bisa na value for money office ne nso kyerɛ sɛn ne nyina ne yese unwuma hodo obi ho no awokomu a sika ya na yede kɔ wo no behwenom na obi ho no a wahaha nani na wode hwehwe mekyerɛ 00 num ebi aka ho na wagi sika bum na wakɔ akodi ase wi achi no ba hwehwe mbrare mu no wo nhyɛ da hu kwan bi a yɛmfa so a yɛmfa ntwena so ne no ena wo mo aye ho mra pampe se wo a wunim na afi ne bewie akire no yesi wo nam sebu akwan so ana se kwanuasa so na wo ma ban sika bi ye se nkare ya adwuma fenchem na wo bi ata ho se de wo prasta dan na bewie akire no wo di se sika no ye ne emra no be team wo bowe de pa bon se you wo mo ni abre ena wo te Ghana na se fasika sem afa wontinum ne a woni ye edi ho nkomo no ye Dr. Honorable Kasira to ba afọ sena o hesika sem so o man Ghana ha signed into law the value for
Money Office Act. This singular signature and assent will mean that going into the future, the Republic of Ghana and the government of Ghana will curtail public sector expenditure that has actually risen as a result of overinflation of government contracts. What we seek to do going into the future will be that we'll set up the office, and all single source procurement will have to go through the Office for Value for Money. In the past, the legal division of the Ministry of Finance has been the one that conducts Value for Money office. They did not have the requisite skills and ability to deal with Value for Money. And so what we've done is to properly institutionalize the Value for Money office. President Mahama, as part of his campaign pledge, promised to establish the Value for Money office. And enti mampani bra wo bon toa no wo hye ho bo se wo ba wo mo e wo sa value for money na ho asem a ye kan na abaye mra widi anase mra keti no na wo mu duru a wo betimi di atwe aso anase betimi di atwe obi abo so sa yembia no aban adwuma a wo kwa akoyi a wa masika na bro so no na wo mo hye da ni sa atumi ni sa se de afa na wo mu aye duru nti wo mo ka se wo mo twe watade achi a ye betwe wa ma wo hye no wa fasika na ma betete na wo te se kasi atoba force doctor honorable ono echichi musanse ono osoafo a ohesika sem so e wo my Ghana mu Vego Target Electricals and Home Appliances ho na make am for say Bob type be we ko hotel guest house and am fee no pub and say ofie be bia de ko restaurant ni ade nyina no e Vego Target Electricals and Home Appliances I would in Chai am free one way gang na here cables earth rod ceiling fan standing fan wall fan fridge ahodo TV ahodo docking channel doors na fe building materials e ba na school bag you tun do so pori mama nkofo koton oban ba ko mi so I don't see FM what modern that all kitchen appliances and so when sabe can be I am free ye ko wonim ka krebi jama kwa no so re Mines Gate wonom ye ne park esi re di me number dom 0545 501710 0557235569 na woni ye eni nkomododo matuo ana ba ko mi ni ensa ye dom wo ne de amount edro yedupa mpacho wonum bi atobi na makajo say enne wo mu ekwa ya sabia no hunu a doctor for ne ka kire mo ya anum nsuo ye krogin nsuo no badom anom ba ko pe nsuo mu yare ankofo nyane nyasem ketewa nti wonam wo no anum nru aba ho ban amasa ubewu akwaja ye o agresia mesre wo a manduro men na Semens Vital Herbal Mesa ne capsules no yaduro bi a eboa horo ni paduam samfrim na ma ho ye den abribia kan twe matum ko ye wadwuma emfa ho ne adwuma bi a wo ye se ye adwuma den se ye adwuma bi a wo tena se che se ya driver for adwuma say ye ben ni nyina no wo hia Semens Vital Herbal Mesa en ne capsules ye di nsuo no en ennom ye topaye no enti wo to duro no a ye ntobi nya bi wo to nsuo anto topaye na ka ho en na wo de benom mema no a mo pese mo bo adwuma ne mma so a mo ho awuo na se be impress mo lele nkua na mo nte de wonom en ye moto a mo frɛ doctor na wo ma mo code bi a eno no wo betumi abo na abo sa code no a hallelujah wallahi in the name of control empeseku ka ne ye wo be bo adwuma na dwoa aye all night ma ade achi na ade ahode asoro ko adwuma so ko na se wi amensa pharmacy e wa Techem police station direct opposite wo abia nkan na nkwa hia wo no wo benya bi atom wo ba kana road benya bi atom Techem nso bi wo ho na se wi wa ya ade ro nro nyina wo de bi aba wo ton ko kana road se ya e da mike e behwe wo na wo ba cho pharmacy bi a wonim bi ya no wuramu e ne ko tobi number don wo be se wo tubi ton ho a 0244718557 and 0241604702 na yenye wo so na se wi a ho bi wo ho oko Nathaniel Buache Chemist bi wo don kwa Traders Cooperative Credit Union Dr. Pascal Heba e wodi aso ntom near a JCT won sabe can be Richland Catering Services na make farmer wo Richland Catering Services ma Florence you mo aju dickness but ho ye de ma mu nyina so happy belated Mother's Day a na me adaro ma mo kan ho na mo boa ye mu odone ma ye di na boy ho ban hwe ye so to mpa ma ye da so ma adaro ma na wo hia jollof rice na fe plain rice assorted rice green rice yellow rice ana se mo ahodo bia nuane ahodo ye nkwan aduane se ye mu tuo fufu ampesie bankum ene ade ne ne meka ka ho ni nyina no Richland Catering Services a war presenters na maka kire wo sem wo mu wo America Junction ho no kwan da won sabe nkum so wo de ko fitem ho no wura ho a ho na Richland Hotel wo catering service wo ho ye cool serene environment wo hye ho na wo ye meeting bi anas obetuma kwatena kura sua ade keke no wodidi ma ho aba no wo sua ade nnua wo ho ne ade be kwa
kwanu as nsama heart bi what regional catering service mo yare do somebody mo dwusu ko bo ho na eba na wie bi sa no wa honum eba na se wuhia so bolo ni abrobem ni mango mu ni watermelon mu ni ademo sa no a sa fruit no a ye chi ni nsuo ya assorted natural drinks no a ni nyina de echese waffles mu ni donut mu ni echese rock bands mu eni echese ademo ka ho sa no e mari tukura koton awia wuhia bia ade afra ne fa bi mra ba bia wo bia delivery into the afra ma Florence Dickness no fa bi mra e ba na wedding engagement funeral event na se bia wo apesa wo tena ne empanifo bi didi wo yiri bi wo dofo bi na apesa ni pie ko didi a monko ho na emwa na opese u place order ana opese yen render service ma wa yi ase wedding ase event bia no dwene e ma wo 0541 192060 0541 192060 0542 1950 0542 195509 na woni Dickness Florence enkasa no wonhwe na ebi chen bi the nature sia na me kanfo na ma wo se sunsumu nsem be wie eni so nsem nyare wo bi abo wo nkudan bi eda wo hom wo de ya kwantuo sikasem ya waresem ananse bi ya enwuma sem ko ne abo reject wo nko obi ya sem abekekere wo kon ma che se ya pamo ya fra adwumam oba so na bese ne pa wo mpe we ma na benya no a ene wo ye ho adwuma bi ya no abo gara wi e de nko ade so wo mpa che fari nyina ko nature sia hoyi emra dan kwantimpo bi ya sta tware nsuo no wa na wo nhwe wo se ba na se bi anyarwa typhoid mo fever mo malaria mo ne ade obenya nyina ho aduro so e de ama 0541 8509 95 0593 95 0507 na ebiche bi nature sia enye wo so na we Ken Abi Natural Health Clinic na make farmer was same lawyer kinsinimo a samre die ende no ko adu brothers dan ni mu a wo blue and white pills and chen hwa techim ho na be hunu Ken Abi me say yare afri utiri besi wu na ase wo bo no ma wo hu Ken Abi ntem wa no nura ma ni padua na fe de nuro kura so ku wum wo tie aduro pampan kura no wo ya afe mpache wo ko ho a wo do be fam fidiem wo hu yare ni wie pe ono ma wo duro o ma wo nuane ahodo wo esanyarewa na ese no ni sei no eba ne se wonche wunuaba hodo obedi woduma ga se num kube nsuo dodo bi a betimi na obeka kire wo ebo no obedi mango obedi bofre obedi ye guava kra na woso wowe obi nso kra de ne ya brobe ne ande chekire wo nyina aka ma omra fie mehwew anase bia wokọ no online na wonfra phone so no nyina munim komo no wonhwe wo a friend se sia 0243 933 472 0208 621 368 na Dr. Lawyer Kinsinimu wanye wo so pa na mpacho tieni ye mame wahase ye de nchama Rural Bank na meka fama wo sanse Elena Tenase ye be kwa kwaji ani de nchama Rural Bank ewo Canary Road dunkwa ono fin ase ye ben Cecilia Maternity Health Center pa na eba ne se susu na wo pese wo tunu kakra na wo gina so je besia sika big hi wo adwuma bia sika pa wo nse pese wo sie na wo ye investment a wo sie sika ma odache obadache fari na bra fixed deposit treasure bill white gold investment agri term investment kuya ye hu sika sie no na ye mo remittances no mobile money service Link ACH na fi no e-switch ni MoneyGram Ghana Pay Unity Link na rea ni nyina na ye kwan fa so wa ye tu sika mani sika mbacho obisia bia ohia bia abrade ma wo na ye mo a ko mu ebia na mo ye project bi ya wo hia sika na ode ya ni nyina no ye Danger Man Rural Bank Canary Road nkwa no fin wo ko Danger ya mfren so a ye ni OC fast food ye ni mehwe wo roundabout ne so number ni ye 0303981229 0503 230233 na yenye wo so we grow with you eno na enyini abomu yenko na yenko ji enimra mi a meka doc chako powder droi se dey say bua nkofo ne nyasam ketwa wunya bi abra hasisi a oba bi wa ha ne yenyi bi ma okra ansa na wakofie nti yekọ enigidie kase bu ma basisi a enigidie kase ne chairman entertainment na taye chire ebusian na se na yema munyina majubio embra kase ne so ende enigidie esemu enano memre de twemu ye nyina yenim de ekoso ewo my ganam ha eye TGMA no etimi ekoso a emprempren de obi anim de artist of the year na yede ema no Blacko eye Black Sheriff no ena mebeka no ho asemi na enne okopie mu ewo TV3 oni eye Cookie Tea ehwehwe enkomo na ne komo twetwe mu no ena ye bisan se Blacko wonya sisi wonya tuo wo gidie mapase bia that time over to me I really a artist of the year. It also share
enye tu we nti na me ba betia do me wi ni bio asaka ho enu to si ene Monday ye we ni Saturday Monday ya kura wa start ya chese wo bo adwuma kadikadi kura nya se we ni 20 wo de kwa kwotu fie ni wa hwe o manim ha asa no wada ebra wanya adwuma bia a ebetumi amana se we ni the third time was on the block de wa start ya adwuma wo ye adwuma dendende a nyame ya do next year probably betumi ase we ni artist of the year de to so miensa e de amane fans na se ahye ne fans na animunyam into so ne de wontin na yo Ogusua adwuma no wo bone kadikadi back to back pa e de asevel eye ne fans ni nanti wonde ogidie e wa rehwemu mapase na adwuma den ene de modern ba wo bone ho modern e betumi abase third time no eye artist of the year TGM you know ono eye Blacko Sheriff obetimi asenya eye Frankano asa ekura biowei ene ensem a efri eye Blacko wono ena recently ya bona baso se artist of the year abasobode de amano menjina ne semi so na mefa eye ene ensem a misaka se Nigeria kase no ne nyina emfa ensi ewo ha emamomedin ede mame akosia akon enti yɛbɛkɔ famous juniors di corredo bello junior na wade ɛyɛ agudie mu nsɛm no ba bɛsom yɛ nti a wane mbom doc charcoal powder mpacho je na ha yɛ ho adwuma wai enti num na doc charcoal powder na ye kan fama wo se ba ne se bia obofono wodi dia na ye funu yekutu ya na se mframa gina wo yam wo bia koyi mframa anadwo ma ne kunu agya no mpacho num doc charcoal powder bia wotwetwe wo sia ya na kuro wo no mogya ba ana se nkora nketo no moti paste na no madi fa doc charcoal powder gu ade so sa no moti edo no de abom no de twe mo sen ebeyie num kankan ni chese num kuro ne wo tachire maso fin ni ade nyina yiri nyina fa wo sia white kama na aboa wo afi bo nse wodi ya wonya appetite won ma woda wontimi nda wo fefe kakra ene ade pressure ene wosoro ana wadi ebro bi se bia ne nsu aye nom ni ade ebro ai wo mu aye ha ye de yare ye bre yen ni nyina no doc charcoal powder ene wose wonom ye no nsu hye de anopa aduane bi anto wo yem no wanom anwumre so de wi akoda no wanom bi ba bia etu oduro bi awura ho ene se wi ho Christopher ma ho Lydia Botwe ho ni ade ni nyina wo benya bi na wato he ba so bia nso nsa beka bi woni doctor Nkasa ewo 0598 206 885 and 0206 6166 20 uba de nchaman radio nso a wo so pe doc charcoal powder ni bi uba won sa be kabi na tabo no ewo ha na ama eduwa nso ewo ha ye nyina betima hwe o kama pa AD creations and events American farmer was say eho na eba ne say dowry wrapping balloon bouquet na afi gift wrapping Mother's Day nkofo ye booking there na afi abro yeso m say na wo ko hye hen wa mantem ya anti wudi ntami ene wo se nyame o nyame de nchaman fo da roma na nka bia me wedi e mbohumi na ache ne so maba ba ne say yen rapid gift maun wo de koma obi apani akwada wodofo bi flower bouquet musa no hot air balloon mu na fe treat musa no surprise planning and gift creation musa no ba ne say room bi na yembo de koma birthday bi bridal showers mu anniversary and then money gift mu ni nyina AD creations and events American farmer was say ne nsa no nyuma bo no onipa ho abotire o ye AD why are you wate me ka se mi di wachi amete ya na ade asame number in the agent friend 0540 135 536 0540 135 536 na yenye osudun kwa no fin ya yenko na agudie mu nsem no wankasa no yemfa emesom ewa ha agudie mu nsemi the Insurance Force Netechri Okay, Simon Sam Emre na aso a yatena se yede ba be so ewo kase no so na me hyase dia ma me hyase when him say the English Premier League no one game one eto dwa no ana se came no ene ye be kle e de free ho ene Tottenham Hotspur ene Obertram Tottenham Hotspur Stadium no mato monsa e de afre Leeds United abra nyume no so abo ena sa game we e ba so na yenwemu na yemfa training story ba ku mienu miensa bi enwum na yen sorry na kase no entumi ento se de ba se Chelsea omuguso mo pe coach asisia Jabi Alonso Olano former Real Madrid e coach no eno na Chelsea fo ni di de chipa se omo hwe omuguso mo consider niam se omo nsa ebetumi aka no na bibia enso ayekama ede amomo eno ne nsem a efi ho ede ba Paulo Ezekiel Bruno Dybala El Pipe de la Pension we do not know Paulo Dybala isi ade eba ene se Argentina
squad de abano ne din enso enka ho ana is likely say World Cup no Paulo Ezekiel Bruno Dybala El Pepe de la Pension ya hwa no so we ntumi anko bi isi ade ba and say Fela Mendy isi ana akọ any surgery no na latest eba and so betumi atena fie 5 to 6 months or so enkeke ball emfama Real Madrid ebo buku no isi ade ba ese Madrid for a lot of players ni nyina amopese Fede Valverde captain no omoji fini nsem because yes say enema o ye ne say captain o kon training grounds no enshada mo embo makalabo no and so entumi enko ne nimti a lot of players hwe ni mu asem omoso betumi apozi na opini Fede Valverde no ono nso impenifu age captain amband no de afi ne nsem ene ne nsem a efi ho de ba me de ho nsem nyina de ma nyina we so ne fa o kansie mu nsem yen saka yen fa nsi ha no mo me de ndu susara fa ne famous ya genius di Corredo Bello Junior ana wote se wode agopramaso nsem tiawa wode abreye no na mpacho tieniye ebia na wo prostate related ailment ye kan ailment na eyebrofo so for dem ma bin sa na be kire wase simple no mo kirem je se ailment ne yare bia abetena wo so wahunu ebia na wode na wote yawo e wo hwewom nti eba ne sa no a oba ne wudi agro akre bi ko ne sa kan wo hwe wa kan wo sra atare ho wish wahu eba sa no a wo ma for play no enkoso kama wo mpa so wode no wota adwen so ntentem pa sa akonini Mr. Wuhia can care decoction and capsules. Can care decoction and capsules. Adroi, nam chala tasamana. Dayo, nyagro. Me can say who ka kekua, obema obi. Oba de nchaman radio, unsabe kambi. Neba ne junso munyarewa, sa ujunso a untimbu nyankobebe. Nyankobebe na yesa opeja obema ne hwewiem sa no na junso na buko of se rembu. Ya atu wiem no. Wahunu, ye nkra se ne ebu nyankobebe. Ene ewu ya untimbu nyankobebe. Ujunso no obema kra hwefo nkra ema. No wasan peja hwewiem obo ne na atwa se dunkwa pipe no ema o ye ho kire ye ha no na eba de se bia wayase wahunu waist pains wisitimi ye o ya na bu hyehyew wo bi de se ni kotodwe ya na ho ana ahono na aba wo ne na sitimi tatai enso bosumi nwi ya no wonyem obi nso kra de no eye ne benma no mutimi wi no e wo hwaro ne sa hye ne botom no watea no no wamia no kan yedi na ho ma ben ugumani mase wahunu nyina wo hia kan care decoction wo de se e boostu menstrual blood flow wonu nti eba ne sa na oba obu nsa na aba kama smooth na wade wo ho wonu obi de ne so kra no eba ne se bia mpaso a woni atenka obi obetima yesus wontimi nya bi wonu wode da hono mo a waye sen sa abo aten aforo no eba sa wo ma game ni nya kama wo sa no wo ma sebe wo no wukum be ma wahunu oba de ani wudi ahye mu a jeje hu ba ne sa bo se be ma no so nya ho den wo bodem fifure balance tower of pa no ho can care decoction na wuhia eye koko wudi ne ye can care ointment ti be yeso ne ntunu nyina ase skin trauma nyansansa bi gu hu woni awa mu ankwa bontintokwa won wa mu ni nyina na koko aguo ni ukom ni wanim aye ntunu prekese se ayi what they say bo fra ja to aye no pato nyina wuhia can care ointment na wo so de fa ho wahunu wode no eye candice de ha wo rashes na boy mpompom sa no pimples mum tintim wanim potipoti mighty power ni na no wuhia can care ointment ni bi hepato ni de e ba ne se eno ni se no hepatitis mu na fe no eba ne liver mu sade aba mu wakoma wo sabo wa hrawa ne ade ni nyina mu nyarewa no so no hepato no wono mu a etu ase enten aduro na yo pa for number we see anagibi 0247 222976 0242 175177 na wajibi kan care decoction aduro say wo ma dawro ma bua yen mayedi kase boyi besom wo kama software dem be ma tenten gram ho ofefo janu nwi Lawrence ebusunyam enti no wode ye ko Facebook kre e ma hu yen na se hu ye nyame adom na sa ye pon wo pon ba kwan me ko fie sa bacha yo ene yakoten medin di ohene eje kum tabo no anwumre me ne twumuda hema ye foriwa amane wono we bi kwana Wani ye ubi kana? We be our person kind kase.